study today. First of all, we shall have some left topics which we shall discuss today, and after that we shall have some discussion about the pattern of the questions what we are going to face in the final exam. Okay. So let us start with these topics which have already been left. Let me share my screen. Okay. That means first topics what we are going to study. Please, is the screen is only my screen is on your screen? Yes, Hello, sir. respond. Yes, sir. Okay. Then let us see that first of all, we have already studied different types of fusion welding, which is used for joining the two metals. Yes. Now today we shall study other fusion welding, special type of fusion welding, which in generally sometimes we shall use. Okay. So this topic is other fusion welding. First fusion welding, it is electron beam welding. So I think that before starting this one, here I am to tell you the source of heat. What is heat here? It is electron beam. So if we electron beam it is a flow of electron. So if we accelerate this flow speed of the electron, when it will hit on the metal, it will be this kinematic energy will be transformed to the heat energy. Yes, kinetic energy to transform it in heat energy. So this is the basic concept of the word. Now, and all these machineries related to it is used for accelerating the electron. Yes, because after acceleration electron will have the high velocity, and so that is high kinematic energy. So this kinematic energy, when it will hit, when we hit on the surfaces, as a result, some heat will be generated because this kinematic energy will be converted to the heat energy, which will be used for melting the metal. Yes, which is the metal. So electrometal is a fusion welding process in which the heat of the welding is produced by highly focused or highly focused, well, highly focused and high intensity electrons. That must see, remember, we know that this melting of metal will depend upon the power density. So that means this process, the process is considered that we shall make the high intensity of electrons. The number of electrons will be in an area must be increased. At the same time, all the electrons must be hit in a limited area, that is highly focused area. So that means the heat generated in this small area will give a high power density. Okay. Here it is called the power of electron beam welding is not the exceptional but power density. That means the power here we shall use the not the total power, but we shall use the power density. High density is achieved by focusing, as I already told you, the electron beam on a very small area of the work, so that the power density is based made. So this power density is can be calculated by using this formula. Yes, here F1 is the heat transfer factor. Generally, in this case, it is vary from 0.8 to 0.9. Then E, the accelerating voltage. That is the voltage which will be used for accelerating the electron beam, and beam current, and it is the current is there. Okay, and area of cross section. So if you know the F1, if you know the voltage, if you know the current beam current and area, we can easily calculate the power density of that one, and multiplied by area we can easily calculate the power. Yes, we can calculate the power.
Now, this is the concept of the electron beam oiling. Yes. Now here is the machinery what we are using, the equipment what we are using for electron beam oiling is expressed in this that is diagram. Yes. See, remember this is a high voltage cable. Yes. Here is anode. Here is cathode. Here is anode. So a positive charge, the electron will flow from here to here. As we know, the current is flow on the reverse side. The electron. So this electron, by using sorry, this is an anode and this plus. This electron by using the magnetic pole, yes, magnetic pole or what is sometimes known magnetic lens, what we shall concentrate it. Yes, we can concentrate it to a surface, that is, we shall focus it to the surface. Okay. Now, before that is, we shall use a bulb. That by opening or closing the valve, we can manipulate the quantity of the electron beam. That is the volume of the electron beam. That is the thing what we can control by using this. This voltage between the anode and cathode will give us the voltage, high voltage. This high voltage will accelerate the electron bomb. Then it will pass through the bulb, and the magnetic field is used for focusing it to the surface. Yes, for the surface. So this is the total machinery what we are going to use. One thing it is that, see, all the attachment is lying in a chamber. What is named as a vacuum chamber. Why we are using vacuum? Because if air is here, the movement of electron will have some resistance for movement, and this resistance will create heat around this surfaces. So if we remove the vacuum air from here, so there will not be no resistance in the path of the electron, as well as there will not be heat loss here. Yeah, there will not be heat loss here or kinematic loss here. So this is the one how we are going to use. There is three types of electron oiling depending upon this volume. So high vacuum oiling, in which the oiling is carried out in the same vacuum as beam generation. So all the thing will lie in a chamber, which will have a vacuum. So the pressure in the generation and pressure in the oiling will be the same. And it will be the vacuum. Okay, it will be a vacuum. So it is called the full vacuum process. Medium vacuum oiling, in which the operation is performed in a separate chamber where only a partial vacuum is achieved. Where the total vacuum is not there, the generation will be in a one place and oiling will be in a other place with a partial vacuum. Yes, with a partial vacuum. So this type of vacuum oiling, that is, here is the high vacuum, here is a medium vacuum. And there is a third type of non-vacuum oiling, and there is no attachment for making vacuum. It is generally done in the atmospheric pressure. Yes, in generally done in atmosphere. So three types of electron beam we can use. And next type of oiling is called laser beam oiling. So here we shall use light. In the first cases, we shall use electron. Here we shall use the light. So this light ray, when have the same wavelength, then it is called the laser beam. That is, laser beam is the light with the same wavelength. Yes, with the same wavelength. So this is the, if this beam is laser, then it can be all the time we can use a lens to make a focus it. Yeah, to make it focus. Yes. Here it is a chamber, what is called the namely flash lamp chamber. Here is in generally it is a mirror.
mirror, three type of mirror used because of the which will give the reflection of the rear. That is no and make the light highly concentrated. Highly concentrated. And but the wavelength is same because of the laser beam. So why it is the laser beam? Then this wave laser will be directed to a lens which will make a focus. Yes, and this length will be selected in such a way that in the surfaces it will be have a point or line. Yes, point or a line. Okay, so this is the laser beam concept. So I see two concepts here. Is there one is we call the electron beam and the laser beam. Electron beam we are using electron by accelerating it with the help of the high voltage, and that is and focus it by using the magnetic lens. Magnetic lens, yes. Or in laser beam we are using the light beam with the same wavelength, because it means that it is laser beam, and then we shall concentrate it in a chamber, laser chamber. Then we shall let it out through a when it will come out, this it will be a parallel lay. Yes, it will be a parallel lay. Then this parallel using a convex optical lens, we shall focus it. Yes, here is a optical lens. In electron beam it is called the magnetic lens. Here we are using the mirrors, or in the electron beam we are using the voltage, high voltage for accelerating. So that is the difference between the laser beam only and oil beam. Now in each cases the concentrated light, yes, concentrated light will make a high temperature. Temperature concentrated light and highly focused light will make a highly temperature. As a result, the metal will melt and we shall have our oiling process. Okay. So it is what we have already done. It is sometimes this laser beam welding, laser beam is generally used that inert gas, yes, for shielding. Or in plasma, in electron beam welding, as there is vacuum, so no need for shielding. But in laser beam, as there is no vacuum, so we need a that is inert gas for shielding. Inert gas for shielding. That is the main difference between the laser beam welding and electron beam welding. Okay. Now, if you compare, because these features are similar, the features of these two type of welding is similar. So, on all the time we have to compare which one we shall take. A laser beam welding produces oil high quality, deep penetration, and narrow heat affected zone. Yes, high quality, deep penetration, and narrow. Sorry, it is no, not deep. These features are similar to this. Deep, sorry, a little bit deep, but comparatively not deep. Okay, there are several advantages of LBW, that LB laser beam and electron beam welding. No vacuum chamber is required in LBW, that is in the laser beam welding, as we told that no vacuum chamber is required, no X-ray are emitted, because all the lights are laser. Yes, all the lights laser, that is they have the same wavelength. X-ray have the different wavelength. Yes, and laser and no X-ray emitted and no current is used here. Laser beam can be focused and directed by optical lens. That is, we shall focus by optical lens. We shall concentrate by using mirror. There is no voltage or a current will be there. This is the advantage of that one. On the other hand, that is some shortcomings of the laser beam welding. Shortcoming, the positive capability of the deep welds. That means it cannot penetrate in deep. That is high depth weld ratios of electron beam welding. See, electron beam welding has high
high depth to weight. Depth to width. What do you mean depth to width? See, this is the two materials we are going to weld. Yes, we are going to. So if the depth is here d, that this will be welded, and the width of the welding. Okay. So in electron beam welding, d by w is higher than in laser beam welding. dw. Okay. Maximum depth on laser welding is 19 millimeter. In laser welding, it is E BW, it is L BW. So in laser beam, depth is only 19 millimeter. Whereas in electron beam, it will be 50 millimeter. So electron beam can go penetrate deeper than the laser beam. That is the advantage of the electron beam welding. Yes, you can see the 90 millimeter and 50 millimeter more. Besides this, depth to weight ratio in laser beam W is 5:1. That means if it is 5, then it will be 1. Yes, 5:1. While and the constant energy in the, because of the high concentrated energy in the small area of the laser beam, the process is often used to join. So it is used for join small parts. But in laser beam, in laser beam unit, we can say it may be distributed to the 50:1. Yes, in laser beam, it may be distributed to 50:1. So I see, remember, at least 10 times higher than the 10 times higher than the laser beam welding. So I see two things is there. We differentiate between the electron beam welding and laser beam welding. Electron beam welding, we are using the electron. We shall accelerate the electron, focus the electron to our welding place here. And focus is, and acceleration is done by using the voltage, which is named the accelerating voltage, and that is focusing is done by using magnetic lens. Yes, using magnetic lens. In the laser beam welding, that is concentration is done by using the mirror, and focusing is done by using the lens, optical lens, by using the optical lens. And other than this, in laser welding, we need not have any vacuum. In electric molding, it is better to have the vacuum, and we already see there is the three types of electron molding: full vacuum, medium vacuum, and no vacuum. Okay, that is the thing here. But in laser beam, no vacuum is required. Yes, and what advantage is in laser beam molding? Which is that depth of penetration is only 90 millimeter. No, yeah, in only 90 millimeter, while electron beam welding has the penetration of 50 millimeter. And depth weight ratio in EBW is higher than the depth weight ratio in laser beam ratio. Yes, laser beam ratio. Okay, so that is the thing. What if I summarize the thing? That EBW and LBW. Okay, so these two only. There is another type of oiling. It is called the electroslag oiling. Yes, electroslag oiling. Here, interesting, we shall see. Our metal we shall go. The here thing there will be arc between the metal, and there will be arc between the metal and the electrode. Metal and the electrode, but the arc will be submerged into a into the mold, into the slag. But this slag, other than the other slag, is a electroconducting. That means this is types of slag which will have a electron the contact. But the while conducting the current between the electrode and cathode of in the metal, there will be
a high resistance. So this resistance will generate some heat. This heat will be melted the our filler metal and base metal. Now if we remove it, this molten metal will be continuously solidify, and as a result we shall get the oiling, and as a result we shall get the oiling. Clear again? Here will be one electrode, there will be the metal. So what happened in general, when electrodes come in close to the metal bottom, what will be, there will be a arc. Yes, there will be arc. Now if we put the now slag, what will happen? The arc will not be visible, but current will flow between the metal and anode and cathode through this molten slag. As the molten slag is electroconductive, so there will be heat generated in the slag, which will melt the our slag, which will melt the our slag. As a result, current will pass through the molten slag until it pass, and continuously heat will be generated. This heat will melt the our parent metal, base metal, or and the electron metal, and make a pool, a molten metal pool. Now, if we remove it, what will happen? If we remove it, the molten metal will be solidified, and we shall have a oiling. Yes, each of oiling. Clear this thing? Okay. Now, see, if we remove it, this slag is lighter than the metal. So all the time this slag will be on the upper side, and the resistance will be formed in the slag, and heat will be generated in the slag. Yes, heat will be generated in the slag. Okay. Now remember, here we shall use this slag with high resistance, electric conductive, and not vaporize. That is, it will not vaporize. Clear? This thing is the important for the electro slag welding. Okay. The slag which is used is known as a electro slag. Okay. So what is there? I have told it is described here. Now next type of is thermit welding. That means here, remember, heat will be generated by chemical reaction. Yes, heat will be generated by chemical reaction. See, if aluminum will be heated along with the ferric oxide, what will happen? As a reaction will happen between them, as well iron will be developed and alumina will be here, plus heat. So what we shall do? See, remember, we shall in a cabin, we shall put aluminum and ferric oxide. Yes, and we shall heat it by using heater. Yes, this is our heater. By using heater, if we heat it, what will happen? This reaction will happen. Iron is what? Iron is heavier. So iron, molten iron will be here, and molten iron will be here, and slag will be in the upper side. Yes, slag will be in the upper side. Now, if you open this, what will happen? This metal will be poured in the cavity. Will be flow in between the two parent base metal. As well, what will be? It will be here, and it will be, if it is cold, then the oil will be there, and if it is cold, then the oil will be there. So here we shall have a mold. Clear? We shall mold. In generally, see, big I-beam or angles will be in generally oiled by using this type of molding. So the two I-beam is placed, and a mold is formed around them. Then a molten metal is will be poured from the crucible, where which are the reaction between the aluminum and ferric oxide will be happen, as the iron will be developed still from here, and heat will be there, and heat will be generated. This heat will continue for the next
for the next melting, yes, for next reaction, next step of reaction. So and after that we shall pour our material in between these two material, and as a result after that we shall remove this slag. So there will be some excess metal. Yes, this metal may be grinded. Yes, this metal may be grounded, removed by using grinding process. So that is the thermit oiling process. So that's all. What about we want to tell you about the other type of fusion oiling, and we shall go for the next topics remaining. It is our metal joining process, solid state welding. Yes. Remember, it is not okay. I am sharing the screen again. Yes, I think the screen is on your, my slide is on your screen. Please respond. Hello. Yes, sir. Hello. Yes. Okay. So I see. Till now, what the process what we discussed, it was a fusion welding. That means we shall using the fusion for welding purpose. That means there will be three stages. We told that heating to fusion, melting, then the pouring, that is placing, and solidification. That is the general concept of oiling process, fusion oiling process. But now we shall discuss some oiling process where metal will not be melt. There metal will not melt. I think so. You know, as you already studied the physics, yes. What happened? So just I'm sharing it again. What happened? Where is my pen? Just a minute. Okay. Now we shall have see solid state welding. Again, we shall discuss. See, if two atom is there, yes, one atom, two atom is there. I think so. Why you study freely? What happened? They will have an attraction. Yes, they will have an attraction.
When we started to bore close and close, and when it will be, and there will be some places after that it is difficult to. If we exert the extra forces, then the atom will come in contact. That means their electron will be mixed up, as well two atom will be that is attached. Two electron will be attached. So that is the way how a concept of in the air. Yes. That is the that means in this process we shall make two metal. This is one metal and two metal. See, when we shall come in contact these two metal, they will be close, but they will not separated by small this type of, yes, they will be separated by style this type of. That means their atoms will be in a distance. Now, if we apply the force, yes, if we apply the force, these atoms will come in contact, close enough, so that these two atoms will be mixed up, will be what we call joined. As a result, as the atoms will be joined, as a result, the two metals will be joined. That is the basic concept of the word. Now we shall see that is one way. It is roll loading. Roll loading, that means, see, two parts. Yes, we shall use roller to press it. But if the gap between this roller is small enough, the total gap, then what will be? They will be squeezed, yes, between them. As a result, this thing will come, the atoms between these two surfaces will come in contact. Yes, so the force must be sufficient so that these two atoms, surface atoms, will come in contact, and they will unite. They will unite. After uniting, the two metals will be welded. Now, one condition is that means there must not be any foreign materials between these two surfaces. Yes, but in generally we shall see there will be some that is foreign materials, that means dust or something else can be so before this type of welding, we have to clean it properly. Yes, we can clean it. After cleaning it, we shall make them unite by using a pressure. Then this is the one way that we shall force it in a layer. So when it will go, you will see that after the passing through this roll, they have been oiled. Yes, after passing, they will be oiled. So this is called the roll oiling. Yes, this is called the roll oiling. Beside this, there is another way, what is called the explosion oiling. So force is done by using explosion, because explosion will give high impact force. Yes, high impact force. So as a result, this is our NB. That means the material over which we shall place the thing, and then we shall make a gap clearance between them and a thin material. Here is the generally used for a coating purposes. So a thick material, which name is a backer plate, and a flyer plate, flyer plate, and on this one, after having a buffer means a cover, we shall put some detonator, some explosion. Now we shall place it. Now, if we now detonate here the explosive, what will happen? It will started to explode. As it explodes, a high impact force will give it, make it closer, and as a result, the welding process. So as the explosion will continue, the sheet metal will started to joined on the backer plate. Yes, flyer plate will be joined in the backer plate. So here also the same thing, by we are using force. Here we are using force. Now again I shall again before using this applied, we are to clean up the surfaces thoroughly. You have to clean the thoroughly. So that is called the explosion oiling. Then friction oiling, you understand that means if we rotate it, it is fixed.
So when we shall touch it, there will be friction. So friction, and after the friction we'll have, we shall make we shall press this one on the surface, and as a result we shall have. Here maybe someone can tell this it may be melted. I think so. Maybe sometimes it is melted, but the temperature will never be greater than melting point. It will all the time less than melting point. So if some melting process, that it is called the molecular melting. Yes, it will be molecular melting. So the process, you understand, it will be stationary, it will rotate, and we shall touch it. As the resistance will happen, as a resistance, some heat will generated, and the surface will be cleared, and then we shall give a pressure. After the press, these two surfaces will be unite. Yes, two surfaces will unite. So this is our called a friction oiling. That we are not using any additional heat for oiling purpose. Ultrasonic oiling. Yes, ultrasonic oiling. So you remember ultrasonic oiling, that means here one metal is placed between the two tips, then now we shall use a mass here and give a vibration, is ultrasonic vibration. That means this transducer will give the ultrasonic vibration. This vibration will be transferred to the joint. This vibration will be transferred to the joint, and as a result, the molecules will come in contact, and as a result, they will unite. As they will unite, metals will be joined. Okay, that's all what we want to tell you. And that is the last topics what we are going to study today. It is the oiling defects. Okay, now I'm making this share again. Oiling defects. Okay, I think so. My slide is there on your screen. Please respond. Hello. Yes, sir. Okay. That means, see, it is the last topics what we are going to study today. The topics is that here is the what is the welding defect. First, the defect is related to our residual stress and distortion. See, as we told that during the welding process, high temperature is formed, yes, and also cooling is happened. So as a result, there will be some residual stress and there will be some distortion in the weld. The rapid heating and cooling is localized region in the work during the fusion welding, especially arc welding, result in thermal expansion and contraction that cause residual stress in the weldment. This stress in turn can cause distortion and wrapping of the welded assembly. So this is the first type of defect can be have. This can be visually inspected. Yes, that is, you can easily visually inspected that is there in distortion. Yes, that. So then due to the residual stress. Yes, due to the stress. This is the first. Second, I said there will be some welding crack. Here we shall show there's the longitudinal crack, and very good. Why it is crack happen? So generally it is happen while we are cooling it quickly. Yes, see, remember while discussing about the process, I told you that
the cooling process must be slow. Otherwise, there will be crack. So, if cooling is quick, then there may be longitudinal crack, and there may be a transverse crack. Okay? That is some type of okay. So, for removing this crack and for so that there will not be anything, what we have to do? That a cooling must be slow, but not slow that it must be optimum. The sufficient slow so that crack will not be happen. Incomplete fusion. Yes, incomplete fusion. So if that heating zone, if the melting temperature, if the total heat will not be equal to the heat required for the oiling, what will happen? The total fusion will not be happen. So there will be some gap remaining here. Here there will be some gap in it. Yeah, it can be due to the lack of filler material. It can be due to the lack of heat. So we shall be careful about that one. That is sufficient filler material must be there and sufficient heat must be supplied. So that is incorrect. Imperfect shape or unacceptable contour. So in generally, we expected such type of shape after oiling, but due to the localization of heat, maybe there will be some undercut. There will be some short. That is, this is the short of the upper side. There will be some overlap. So these all are considered as defect, but we need to have this optimum value. Clear? So cracking, incomplete fusion, imperfect shape, distortion. They are the about it. So how to now check inspection of the oiling thoughts? It is one is visual inspection. Understand after oiling, the oiler will inspect visually is there any crack or is there any lack of material. So all other these defects will be considered. Sometimes defect may be inside the oilment, which cannot be visually inspected. In that case, we shall use non-destructive evaluation. Yes. So non-destructive evaluation, that means X-ray. We shall make X-ray, see is there any crack inside. We shall say we shall see if there is a pinhole, if there is a gap, gas hole, and everything can be evaluated by using an X-ray. That is called the, or by using a sound. That if I hit if the sound is normal, that is okay. If sound is not normal, that is sound is not propagated normally, then we shall say there is some crack inside or something else. That is called the non-destructive evaluation. And destructive testing. Generally, destructive testing is done in non-destructive evaluation. You can check everyone, each one, yes, each one. But non-destructive testing, we shall take a slot. Out of 100, we shall take 4 and we shall cut it and show if there is any defect inside the track, inside the oilment. So that is the way how we shall take. Clear? So that is the way how we can testify the okay. So now see oiling crack defect. So how do we shall say that there will be distortion, residual stress. Residual stress is dangerous because when we shall, if it is a positive, when we shall load it, this stress will be added with the load stress and will make a maybe make broken. Yes, with this thing. So and then we shall the oiling crack. This crack can be visually inspected, but if it is outside, if it is inside, we cannot visually inspected it. Yes. Then incomplete fusion and already imperfect shape of the oil. That is the 1, 2, 3, 4, 5. So residual, see, visual how to inspect? Visual inspection. Most of the cases, visual inspection is sufficient for testing the body. But in some cases where we need the
strength, the accurate strength, then we have gone for a non-destructive evaluation. Non-destructive evaluation, in generally we use the X-ray or we use the sound propagation. Yes. Destructive testing, that means we shall cut, we shall make slide, we shall use microscope for showing the what is the inside structure of the oilment and make a and beside this there will be some mechanical testing. Okay, mechanical testing, that means we shall use these are the destructive testing. Okay? We shall use the forces to check what is the force it can take. It is a bending test. It is fillet break test. After mating phase, we shall make force and we shall force it until breaking. Spot weld test, and it is our bending test. Yes, it is a peel test or spot weld. Spot weld test, that means we are trying to peeling this joint. So these are the way of destructive testing. These are the all are destructive testing. Non-destructive testing, we told the X-ray or sound. Visual inspection is the eye. Is the eye. Sometimes magnetic lens. Sometimes that is lens, magnifying lens. So that's all what we want to tell you about the rest of the processes of oiling. Now, before going to the other topics, yes, before going to the other topics, let us discuss. Have you got any questions regarding today's topics, please? Have you any questions regarding today's topics? Please respond. Hello. No, sir. What if any questions you can ask. Otherwise, we shall go for discussion on the questions of the final exam. Is there any question, please? No question. Yes. Yes, sir. sir. No question. স্যার এই টপিক থেকে স্যার আসলে কি টাইপের কোশ্চেন থাকতে পারে স্যার, মানে ডেফিনেশন টাইপ বা আমাদের ডিফেক্ট আমরা যখন কোশ্চেন ব্যাপার আনসার আমরা বলি তখন ক্লিয়ার। ওকে, এই সব জায়গা থেকে একই ধরনের কোশ্চেন, কারণ ওয়েল্ডিং প্রসেস বলো সব কোশ্চেন যাতে টাইপ আমাদের কোশ্চেন টাইপ হবে একই রকম, এবং সেটা হবে তোমাদের কুইজের মতো। ক্লিয়ার? কুইজে যে ধরনের কোশ্চেন দেখছো তোমরা ঠিক একই ধরনের কোশ্চেন হবে। ওকে স্যার কুইজে তো ডায়াগ্রাম ছিল স্যার, ওই যে ইনজেকশন মোল্ডিং এর স্যার। এখন স্যার প্লাস্টিকে আর ওয়েল্ডিং জি এর স্যার। আচ্ছা আমরা আলাপ করি। ওকে, আচ্ছা কোশ্চেন আলাপ করি। তোমরা জানো দ্যাট ইজ আমরা আমাদের এটা হলো সেকশন বি। ইয়েস, সেকশন বি। স্যার এ বি বোথ। আচ্ছা সেকশন, হ্যাঁ, এ এন্ড বি বোথ স্যার। না সেকশন না, নট দ্যাট ওয়ে। কোশ্চেনে দুইটা সেকশন থাকবে, একটা সেকশন এ এবং সেকশন বি। আমি বললাম যে এই আমাদের কোশ্চেনটা থাকবে বি সেকশনে। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ পার্ট এ এবং পার্ট বি, নট সেকশন। ইস পার্ট এ এন্ড পার্ট বি। ওকে, ও আমাদের এখানে 4টা কোশ্চেন থাকবে। 4টার মধ্যে তোমাদেরকে যে কোনো 3টা উত্তর দিতে হবে। ইয়েস, এটা 3টা উত্তর দিতে হবে। আমরা বলছি সাধারণত এ বি এবং সি তিনটা, প্রত্যেকটা কোশ্চেনের 3টা পার্ট থাকবে, এ বি এবং সি। এখন এটা সাধারণত আমরা বলি থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন থাকবে। ঠিক আছে, এটা থাকবে আমাদের থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন। তারপরে বিটা থাকবে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম। ওকে, আর থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন কিভাবে থাকতে পারে? আমরা কি পড়ছি, যে কোনো প্রসেসে আমরা পড়ছি কনসেপ্ট, ইকুইপমেন্ট, প্রসেস, ইকুইপমেন্ট, অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ, অ্যাপ্লিকেশন, তাই তো? সো এইগুলা থেকে সাধারণত আমাদের কোশ্চেন এ থাকবে। কোশ্চেন এ সাধারণত আমি বলি তোমাদেরকে কনসেপ্ট অ্যান্ড প্রসেস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, এই 3টা থেকে
কোশ্চেন এটা থাকবে, মানে কোশ্চেন এটা থাকবে। ক্লিয়ার দিস থিং? দ্যাট ইজ এ পিউরলি theoretical questions. You have to draw, you have to sketch, you have to illustrate, you have to describe. That will be happen in the question A. Question B will be purely numerical. Yes, and this question will included the questions, the problems what you have solved in the class, problems what you have given as an assignment, and problems who have been solved in my slides. Yes, slides. So out of these problems, you will have some problem. Okay, that is, we shall have 4 problems. The 4 questions, 4 problem. Okay, the B and C. C will have be some analytical characteristics, analysis like that. As for example, advantage, disadvantage, distinguish, such type of question in the question C. Clear? Okay. So that is the thing you can understand about the question. Now, is there any questions on these questions? Anybody? Oh, again, one thing I am going to tell you that question C, because of the theory followed by the problems of same chapter. So in generally, yes, but question C will not follow this one, because plastic process questions may have the question C from oiling, or oiling questions may have the questions from plastic processing. That easy, I am warning you. Okay. So is there any questions, please? স্যার সিটা কি এইভাবে আসতে পারে যে মানে আমরা কেন এই প্রসেস নিলাম, মানে মানে আমাদের অ্যানালিটিক্যাল একটু অ্যানালিটিক্যাল অ্যানালাইসিস of the, যেমন ধরো distinguish between the EBW and LBW. Clear? Distinguish LBW, LBW. What is the distinguish between the এটা এক ধরনের অ্যানালাইসিস। তারপর ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য বেনিফিট অ্যান্ড শর্টকামিংস, ইয়েস, অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এটা একটা অ্যানালিটিক্যাল প্রশ্ন, তাই না? তারপর হলো এই ধরনের প্রশ্নগুলো থাকবে আর কি। ক্লিয়ার? মানে এমন Yes, হতে sir. পারে যারা এই প্রসেসটা কোথায় কোথায় ইউজ হয়, হোয়ার উই ক্যান ইউজ, এটা অ্যানালিটিক্যাল। এই ধরনের প্রশ্নগুলো সিতে থাকবে। Am I clear? Yes, sir. ওকে। তারপরে আপনারা বুঝতে, অপশন এ থাকবে ফুল থিওরিটিক্যাল। থিওরিটিক্যাল মধ্যে এখানে প্রসেস ডেসক্রিপশন থাকতে পারে, প্রসেস কনসেপ্ট থাকতে পারে, প্রসেস ইকুইপমেন্ট থাকতে পারে, তাই না? এইখানে মোস্ট অফ দি কেসে কোশ্চেন এ তে তোমাদের স্কেচ করতে হবে। ঠিক আছে? আমি বললাম তো সিমিলার টু দি কোশ্চেন্স ইন কুইজেস, উইচ উইল বি দেয়ার সিমিলার টু দি কোশ্চেন্স যদি কুইজে একটা ধরনের কোশ্চেন ঠিক এরকমই কোশ্চেন হবে, শুধু ইন এডিশন টু দ্যাট এ সি কোশ্চেন উইল বি দেয়ার। ওকে, আর কিছু আছে বাবা বলার? তার কোনো ম্যান্ডেটরি কোশ্চেন কি থাকবে? হ্যাঁ, কিসের? কোনো কোশ্চেন কি ম্যান্ডেটরি থাকবে? না না, কোনো কোশ্চেন ম্যান্ডেটরি থাকবে না, 4টা কোশ্চেন অপশন না, 4টাতে যে কোনো 3টা তোমরা আনসার করতে হবে। ফর্মুলা যদি কমপ্লিকেট হয় আমি দিয়ে দেবো, সিম্পল ফর্মুলা গুলো দেবো না। যেমন ধরো এই যে পাওয়ার ক্যালকুলেশন ছোটখাটো ফর্মুলা, আই স্কয়ার আর টি, তারপর এইসব ফর্মুলা আমি দেবো না। হয়তো ধরো ফ্লো চার্ট, ওই যে ইনজেকশন মোল্ডিং এর ফ্লোর ফর্মুলা দিয়ে দেবো, ব্যাক প্রেশার ফর্মুলা দিয়ে দেবো, এইসব ফর্মুলা দিয়ে দেবো। বুঝছো, যেগুলো কমপ্লিকেট মুখস্থ করা কষ্টকর, ওগুলো আমি দিয়ে দেবো। চেষ্টা করবো তোমাদেরকে হেল্প করার জন্য আর কি। আর যেগুলো ছোটখাটো এগুলো তো আমি দিয়ে দিই। টপিকগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। তোমাদের টপিক আমি সবই, আমি তো বললাম তো 4টা কোশ্চেন দেখবা যে প্রায় সব একই জিনিস। হ্যাঁ, এখানে ইম্পর্টেন্ট বলতে কিছু না, প্রসেস, অল দি প্রসেস ইম্পর্টেন্ট। জিনিসটা বুঝছো, প্রসেস সবগুলোই প্রসেস ইম্পর্টেন্ট। তো আমি কোনটা থেকে বলবো, কোনটা থেকে কোনটা বলবো, এটা আসবে না, এটা তো বলা মুশকিল। ক্লিয়ার? তোমাদের আমি স্টাডি মেথডটা বলি, তোমরা কিভাবে স্টাডি করবা। প্রথমে তোমরা কনসেপ্ট,
যে এই ওয়েল্ডিং প্রসেস বা প্লাস্টিক প্রসেসটা কি পদ্ধতিতে করা হচ্ছে, কনসেপ্টটা কি, ঠিক আছে। সেকেন্ডলি তোমরা দেখবে যে এই কি কি ইকুইপমেন্ট ইউজ হচ্ছে, তাই না, ইকুইপমেন্ট ইউজ হচ্ছে এবং এখানে ইকুইপমেন্টের স্কেচ গুলো তোমাদের জানতে হবে। তো আমি আগেই তোমাদেরকে বলছি আমার স্কেচটা ক্লিয়ার হতে হবে, নট বিউটি, নট নাইস, বাট ইট মাস্ট বি ক্লিয়ার। ওকে, যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টস অফ দিস প্রসেসে এখানে থাকতে হবে, এইটা হলো আমার কথা, তাই না। তোমরা ডিসক্রাইব করবা, ডিসক্রাইবটা ইন শর্ট, বেশি করো না, তাহলে বেশি লম্বা করতে গেলে তোমরা সময় পাবা না। জাস্ট ইউ আর রাইট দি নেসেসারি অ্যান্ড ডিসক্রিপশনটা অল দিটা আমার স্লাইডে আছে, তোমরা একটু পড়ে দেখতে পারো, প্রত্যেকটা প্রসেসেরই ডিসক্রিপশন আমার স্লাইডে আছে। জাস্ট হলো তোমরা যদি প্রসেসটা বুঝো তাহলে কোশ্চেন একেবারে ইজি তোমাদের জন্য, খুবই ইজি। আমি মনে করি তোমাদের জন্য আমি চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য যত ইজি পারা করো। তো কিছু প্রশ্ন কিছু টুইস্ট করা হয়েছে, কারণ গ্রেডিং যারা ভালো চাও তাদের জন্য, তারা যদি ভালো গ্রেড A+ পাইতে চাও তাদের জন্য কিছু প্রশ্ন আছে একটু টুইস্টেড করা আছে, ওইখানে তোমাদের নিজস্ব আইকিউ খাটাতে হবে। ওকে, আর কিছু আছে বাবা? স্যার মানে কোশ্চেনের বলো। ব্যাপারে স্যার যদি শেষ হয়ে যায় স্যার, একটা প্রবলেম ছিল একটা ম্যাথ নিয়ে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো প্রবলেম কোনটা, কোনটা স্যার প্রবলেম থাকে। আমি আমাদের যে তোমাকে আমি তোমাকে স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি, ঠিক আছে। স্যার প্রবলেমটা ছিল স্যার একটা ম্যাথ, সেটা স্যার বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, আমি কি বলবো? হ্যাঁ বলো বলো, কোনো অসুবিধা নেই, বলো। স্যার তুমি আমাদের ইচ্ছা যে করলে স্যার ইচ্ছা করলে ম্যাপটাকে তুমি নিতে পারো, শেয়ার করতে পারো ওই স্ক্রিনে। স্যার আমি স্যার ম্যাথটা হচ্ছে স্যার হচ্ছে আপনার স্যার ফার্স্টে যেই অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছিলেন হ্যাঁ, মোল্ডিং এর উপরে, স্যার ওইখানে আপনি স্যার বলেছেন যে তোমরা অ্যাসাইনমেন্টটা জমা দাও, আমি হচ্ছে এটা সলভ করে দিব। তো স্যার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছি, বাট বুঝতেছিলাম না যে স্যার ওইটা হয়েছে কিনা। স্যার এটার জন্য স্যার একদম ফার্স্টে যে অ্যাসাইনমেন্টটা ছিল ওইটা যদি স্যার, ওইটা ফার্স্ট ম্যাথ আর সেকেন্ড ম্যাথটা যদি স্যার একটু দেখায় দেওয়া যেত। ওকে ফার্স্ট ম্যাথ সেকেন্ড, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো কথা বলছো, আমি দেখি। তাহলে আমি শেয়ার করি। খুঁজে বের করতে হবে তো কোথায়। খুঁজে পাচ্ছি না বাবা, কোথায় আছে এটা।
তোমাদের স্ক্রিনে গেছে? ইয়েস স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ কোনটা কথা বলো এখন বলো। স্যার এই যে এখানে এটারই স্যার, এটার এক এক দুই এক এক আর এবং দুই। দুই, আচ্ছা জি স্যার। আচ্ছা, এক এবং দুই, তাই না? আর এখন ধরো আমি, তাহলে আমাকে, আচ্ছা এখানে করি, কি আছে ধরো গিভেন, তাই না? আমরা দেখি আমাদের গিভেন কি আছে, কি আছে গিভেন বলো। দি ডায়ামিটার, ব্যারেল ডায়ামিটার 3.5, ডি ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে 3.5 ইঞ্চি, তাই না? লেন্থ এল দেওয়া আছে কত, 5 ফিট, তাই না? তারপরে আছে চ্যানেল ডেপথ ডিসি কত আছে, 0.16 ইঞ্চ। তারপর ফ্লাইট অ্যাঙ্গেল এ আছে কত, 22 ডিগ্রি, তাই না? দি এক্সট্রুশন এক্সট্রুডার স্ক্রু রোটেটস এন দেওয়া আছে 75 revolution per minute, yes, revolution per minute. My melt has a shear velocity, mu দেওয়া আছে 65 into 10 to the power -4, তাই না? -4 pound second per inch square. তারপর আর কি দেওয়া আছে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি এস দি কত আছে 1.2, and is tensile strength, এটা লাগবে না, যদি সেটা কাজ লাগবে না, বাদ দিলাম। এই শিফট ক্রস সেকশন ইজ ইনক্লুডেড এক্সট্রুডেড এট এ রেট অফ ভি দেওয়া আছে 0.11 pound per second. The density of water is 62.5 rho 62.5. Yes. Find the equation for the extruder characteristics. Okay. তাহলে কি আমাদের রিকোয়ার কি এক্সট্রুডার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন মানে কি, the relationship between the স্যার কিউ বি যে কিউ বি আর কিউ ডি মান বের করতে হবে। Q and P, তাই না? রিলেশনশিপ বিটুইন কিউ অ্যান্ড পি, এটা হলো আমার এক্সট্রুডার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ঠিক আছে? দ্যাট মিন কিউ ইজ এ ফাংশন অফ পি, তাই না? এটাই কথা, তাই না? এখন এটার জন্য কি হচ্ছে, আমরা আগে শুরু করি ফর্মুলা, তাই না? আমার এই কিউ ইজ পি, পি এটা ফর্মুলাটা কি ব্যবহার করবো আমরা, তোমাদের মনে আছে কিন্তু জানি না। এটা হলো আমার কিউ ম্যাক্সিমাম, এটা হলো পি ম্যাক্সিমাম, তাই না? কিউ ম্যাক্সিমাম পি ম্যাক্সিমাম। তাহলে ইকুয়েশন পাসিং থ্রু দিস টু ফর্মুলা কি বলবো আমরা, পারবা? দ্যাট ইজ দিস ইকুয়েশন y ইজ ইকুয়াল টু mx প্লাস c, তাই না? mx y ইজ ইকুয়াল টু mx প্লাস c, এটা হলো ফর্মুলা, তাই না? এখানে হলো আমরা দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, তাই না? তাহলে আমরা এখান থেকে ধরো ফার্স্ট হলো কিউ ইজ ইকুয়াল টু পি ইজ ইকুয়াল টু 0, কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ ম্যাক্সিমাম, তাই না? পি ইজ ইকুয়াল টু এক্স 0, তাহলে সি ইজ ইকুয়াল টু আমার কিউ ম্যাক্সিমাম, তাই না? সি ইজ ইকুয়াল টু কিউ ম্যাক্সিমাম। আর এখানে হলো কি, যখন পি ইজ ইকুয়াল টু পি ম্যাক্সিমাম, এক্স ইজ ইকুয়াল পি ম্যাক্সিমাম, কিউ উইল বি ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো এম ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সি বাই পি ম্যাক্সিমাম। ক্লিয়ার? তাহলে এম তোমার এখানে আছে, সি ক্যালকুলেট করতে পারবে না, কিউ ম্যাক্সিমাম ফর্মুলা দেওয়া আছে, পি ম্যাক্সিমাম ফর্মুলা আছে, তো ইউজ করে আমরা এই ফর্মুলাটা ওয়াই হলো, এবং এটাই তো হলো আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এক্সট্রুডার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাই না? এই কোয়েশনটা এক্সট্রুডার ক্যারেক্টারিস্টিক। ক্লিয়ার? তারপর এখন অপারেটিং পয়েন্ট কিউ অ্যান্ড পি, তার অপারেটিং পয়েন্ট কিউ অ্যান্ড পি মানে কি, যে এইখান থেকে আমরা যে পয়েন্টে এটা অপারেট করবে, এখন এটা অপারেট করতে হলে কোথাও হবে, এটা হলো আমার ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তাই না?
এই যে এখন ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক বাইর করতে হলে কি লাগবে? ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা কি জানি? কিউ ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু পি, তাই না? ক্লিয়ার? এটা ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক্স, কিউ ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু পি। এখন এইখান থেকে আমরা কে বাই করব, কিউ বাই পি, এস কে ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই পি। এখন এই কিউ বাই পি কি? কিউ হলো কিউ অপারেটিং, পি অপারেটিং, তাই না? কিউ অপারেটিং এবং পি অপারেটিং। সুতরাং এইখান থেকে এখন এই ফর্মুলা থেকে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এমএস ফর্মুলা থেকে আমরা কিউর উপরে কিউকে পিতে কনভার্ট করলে আমরা কে এর ভ্যালুটা পেয়ে যাব। জিনিসটা বুঝতে পারছো? ধরো এখানে আমি ধরলাম, ধরো আমার পাইলাম কি কিউ ম্যাক্সিমাম, এটা ইকুয়েশন পেলাম কিউ ইজ ইকুয়াল টু ধরো আমরা পাইলাম কত, ধরো এম পি প্লাস সি, এই কোয়েশনটা পাইলাম, তাই না? এখান থেকে কিউ ভ্যালুটা কত? এই যে কিউ ভ্যালুটা এখানে বসাই দেব, তাই না? তাহলে বি এর পি, তাহলে কি হবে? কে ইজ ইকুয়াল টু, এটা পি এর মাধ্যমে আমরা পাবো। তাহলে পি অপারেটিং একটা দিলেই কি আমরা আমরা পেয়ে গেলাম, তাই না? কিউ এবং পি এর মধ্যে রিলেশনশিপ পেয়ে গেলাম, তাই না? কিউ এবং পি এর মধ্যে যখন রিলেশনশিপ পেয়ে গেলাম, তখন কি করবো? তখন এই ইকুয়েশনটা দিয়ে আমরা এই ক্রস সেকশনটা বাইর করবো, এইটাই, আর কিছু না। বুঝছো জিনিসটা? ক্লিয়ার? এইভাবেই করছো তো অ্যাসাইনমেন্টে? আমার তো মনে হয় এইভাবেই করছো নাকি? হ্যালো জি স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ। তোমাদের প্রথম হলো এয়া ক্যারেক্টারিস্টিকটা বাইর করবা, তারপরে ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক বাইর করা, ক্রস সেকশনটা বাইর করলে এটাই অপারেশন এয়া পাবে, তাই না? এটাই অপারেটিং পয়েন্ট পাইবা। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন আছে? এগুলো ক্লাসের মধ্যে তো এই অঙ্কটা আমি ডিটেলস করে দিছি বাবা, এই সিমিলার অঙ্ক করে দিছি, তাই না? আচ্ছা, গিভেন ডাটা ইন এই 2 নাম্বার লাগবে। স্যার মেইনলি প্রবলেম হচ্ছিল স্যার, মানে সি নাম্বার যে ইয়াটা ছিল না, ওইটা নিয়ে আমাদের। 3 নাম্বারটা অ্যানালাইটিক প্রশ্ন, তো এটা পরীক্ষার সময় থাকবে না। জি স্যার। ওকে, 3 নাম্বারটা আর কি। মানে স্যার 1 আর 2, বলতেছিলাম যে স্যার একের যে সিটা ছিল না ওইটা মানে মেইনলি বেশি প্রবলেম ছিল ওইটাতে, এখন এখন ওইটার প্রবলেম জন্য দিছে স্যার বলেছিলাম আর কি। না? এখন বুঝতে পারছো? ক্লিয়ার বলো, বুঝতো? জি স্যার। তোমরা কি করো, প্রথমে এলো তোমায় এই ইয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স বানাবে, তারপর তোমরা এয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বানাবে। ওকে জি স্যার। ওকে। কেন অপারেটিং এর সুবিধা আমি তোমাদের আবার বলি, ধরো আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে যাই তোমাদের, হ্যাঁ হোয়াইট বোর্ডে গেলাম। দেখো আমি তোমাদেরকে আবার বলি, তোমরা কি করবা, প্রথমে হলো কিউ ম্যাক্সিমাম বাইর করবা, তাই না? ফর্মুলা কিউ ম্যাক্সিমাম বাইর করবা, তারপর পি ম্যাক্সিমাম বাইর করবা, তাই না? কিউ ম্যাক্সিমাম পি ম্যাক্সিমাম বাইর করবা, বাইর করলে তোমরা পাবা কি একটা ফর্মুলা পাবা, ওই যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু, মনে কি জানি না, আমার এক্সাক্ট মনে নাই, কিউ ম্যাক্সিমাম বা পি ম্যাক্সিমাম
কিউ ইন্টু পি প্লাস কিউ ম্যাক্সিমাম, এরকম কিছু আছে মানে, বুঝছো? এরকম এরকম একটা ফর্মুলা পাইলে না, কিউ ম্যাক্সিমাম তোমার জানা আছে, তাহলে ইকুয়েশনটা পেলাম, দিলাম কিউ ইজ ইকুয়াল টু সিপি প্লাস ডি, এই ফর্মুলাটা পাইছো, তাই না? এখন এই ফর্মুলাটাতে তোমাকে পিটা দেওয়া আছে, দেখো পিটা দেওয়া আছে, পি দেওয়া থাকলে পি জিরোটা দেওয়া আছে, তুমি কিউ জিরোটা বাইর করবা, তাই না? এখানে এলো ইকুয়েশন, পি জিরোটা দেওয়া আছে, দেখো টি সেকশন রেটটা দেওয়া আছে, যেহেতু পি জিরো দেওয়া আছে, এখানে পি জিরোর ভ্যালু বসাইয়ে তোমরা কিউ জিরো পাবা। আর পি জিরো কিউ জিরো যদি দেওয়া থাকে, হ্যাঁ, পি জিরো কিউ জিরো দেওয়া থাকে, তাহলে এই ইকুয়েশনটা তোমরা পাবা। পারবা না? একটা হলো 0 0, আর একটা হলো 2 পয়েন্টের ভিতরে এই ইকুয়েশনটা ইজিলি তোমরা বাইর করতে পারবা। ক্লিয়ার? ইজিক্যাল টু, এটা হলো কিউ জিরো ইজিক্যাল টু কে ইন্টু পি জিরো, কে সমান রইলো কিউ জিরো বাই পি জিরো। তো কিউ জিরো আছে, তোমার পি জিরো আছে, সুতরাং কেটা বাইর করতে পারলাম, বাইর করলেই তো তোমার কিউ ইজিক্যাল টু কে ইন্টু পি, কে জানো, সুতরাং এটা হবে তোমার ডাই ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এম আই ক্লিয়ার? জি স্যার। তোমাদের হ্যাঁ, ওইটাই আর কি। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে বাবা? এখানে আরেকটা জিনিস আমি লিখি না, লেখা আছে ধরো এই যে ফর এতে, এর জন্য লেখা আছে কি, is a cross section is extruded rate is 0.11, that is q 0 is equal to কত, 0.11 পাউন্ড পার সেকেন্ড। আমার পরীক্ষার সময় আমি সবাই ভুল করে, আমি আগে তোমাদের বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ইউনিট, ওকে, be careful about the unit, convert all the unit in same system. তোমাদের ওই স্ক্রিনটা যায় না, বলবো তো? স্যার দেখা যাচ্ছে না। এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। এখন তো দেখা যাচ্ছে। দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে দেখি, এটা আবার সুন্দর করে অঙ্কটা করতে পারলে, আমি এখানে কোশ্চেনটা একসাথে দেখতে পাচ্ছি না, এটা প্রবলেম। হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের, বলো। আর কোনো প্রশ্ন আছে? তো আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা এখানে শেষ করি। ওকে, উইশ ইউর বেস্ট লাক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। পরীক্ষার সময় কিন্তু না, পরীক্ষার সময় খালি একবার স্লাইডগুলো রিডিং করে দেয়, স্লাইডের বাইরে কিছু থাকবে না। তার প্লাস হলো অঙ্কগুলো, এই যে অ্যাসাইনমেন্ট এবং ক্লাসের অঙ্কের বাইরে কোথাও থাকে, এগুলো করলেই তোমরা পেরে যাবা। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।